ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വെൽ നോൺ സിംഗറാണ്. ആൻഡ് ഷീ സിങ്സ് വെരി വെൽ ഇൻ കർണാട്ടിക്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, അതുപോലെ ഗസൽസും ഭജൻസും ഒക്കെ ഷീ സിങ്സ് വെരി വെൽ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വി ഹാവ് വിത്ത് us ഗായത്രി അശോകൻ മാം. വെൽക്കം. താങ്ക് യു. ആകാശത്തു ഞാലാട നീ കാണാക്കിന കണ്ടു. സോ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഓഫ് ദിസ് ജേർണിയാണ് അറിയേണ്ടത്. ഒരു ബാല്യകാലം, ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതലേ ഡിഡ് യു ആക്ച്വലി ന്യൂ ലൈക്ക് യു ആർ മെയ്ഡ് ടു സിംഗ്? ആ ഒരു സ്പാർക്ക് കത്തിയ പോയിന്റ് ഏതാണ്? ബാല്യകാലത്ത് താങ്ക്സ് ടു മൈ പേരൻസ് I was very much encouraged to learn Carnatic music from childhood. My grandmother was a Carnatic music teacher, so we had music in the family. Both my parents were doctors, but they were smart enough to spot the talent from a very young age, because you figure it out when you're in school, you're winning competitions and you're picking up music fast, then you know that God has given you some kind of talent. Now adu nurture cheyanalloru responsibility is always for the parents. So I'm not just talking for myself, I'm just saying for the entire the community of parents. If you spot that your child has talent, you have to nurture it, otherwise there's no way it will grow. Sure. So luckily my parents were involved and I got the training from a very early childhood. So and there was no pressure to be a doctor or an engineer. Everybody expects when your parents are doctors, okay, you'll automatically choose the same route. Yeah. But they were very evolved and they gave me the courage to pursue my dreams. And that is why I went to Pune to learn Hindustani classical music, which was a very unconventional choice back in those days. Times. But I was so passionate about learning music, I went ahead and did it anyway. And then the fact that I became a playback singer later for the South Indian film industry was not something which I expected. I think that was just destiny. സോ അപ്പോൾ പ്ലേബാക്ക് സിംഗിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ എം ആസ്കിങ് ഫസ്റ്റ് സോങ് ദീന ദയാലോ രാമ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഡിഡ് യു എക്സ്പെക്ട് ദിസ്, ലൈക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലോട്ട് ഒരു ഗായികയായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത്? ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു നോ ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. As I mentioned earlier, playback singing is not something which I had ever dreamt of. It just happened. Because I went to meet Raveendran sir. He was my friend Philip Francis, the late Philip Francis. He was assisting Raveendran sir. So he just introduced me to him and said, this girl learns Hindustani classical. She's gone all the way to Pune to learn Hindustani classical. So he was very amused. He said, I mean, who goes to Pune to learn Hindustani? Back in those days when, there was no cell phone, no internet, nothing of that sort. Yeah. But he heard me sing a couple of lines and he said, why don't you sing in this film? Oh, wow. So why don't we try your voice? And then the movie was released. It was a duet with Padma Vibhushan, our legendary Yeshudas sir. So yeah, but having said that, I did end up singing in a lot of good films. I sang for Raja sir. I ended up winning a state award by God's grace. But at the same time, I never stopped learning music. You know what I mean? Once you get in the whole comfort zone of singing for films, then you tend to ignore the learning part. Yeah. But luckily, I didn't do that. Because I continued learning Hindustani classical music in Bangalore, and I continued learning ghazal gaiki in Bombay, in Mumbai from Shubha Joshi ji. I parallelly tried to do my bit, So thanks to that sustained efforts of doing late night shows, traveling all over the world, yet coming back and having the commitment to learn classical music, that is why at this stage of my life I am able to pursue a full-fledged ghazal career nationally and internationally for North Indian audience, which is not a common thing, which is very difficult for somebody who is born and brought up in Kerala. It's because that I've taken the pain to learn and try whatever I can. I mean, so that's why I'm able to pursue a long-lasting career. Though I don't sing much for films these days, I sing very less. I moved to Mumbai and the whole career shift happened after moving to Mumbai.
So I think it's all the grace of my gurus, all their training that has helped me to have a career with a long shelf, which has not been limited to playback. You know what I mean? There are so many playback singers now. It's hard to make a name doing only playback. So I have a solo career thanks to this. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി ഫാമിലിയെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ച് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഐ നോ അബൌട്ട് യുവർ ഹസ്ബൻഡ്, ഹീസ് പുർബായൻ ചാറ്റർജി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈസ് എ മാസ്ട്രോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് ഐ വണ്ടർ, 2 ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്യുമോ? ലൈക്ക് റീസെൻ്റ്ലി ഐ സീൻ എ വീഡിയോ ഓൺ യൂട്യൂബ്. You have wonderfully sung that aesthetically and all, it's shooted well, and he has done the music too. Yes. So I just want to know how you guys ഒരുമിച്ച് career കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു രീതി. Well, I learn music from my husband now because he's such a great classical artist and he's worked with Grammy Award winners, with Ustad Zakir Hussain. Thanks to him, I got the opportunity to work with all these maestros. വീട്ടിൽ നല്ല രസമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദ ടൈം either it's music or it's films. We both love watching films. I mean, we watch a lot of OTT platforms and stuff. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം last year we started an institute in Mumbai. We have some amazing patrons including the Tatas who gave us the space to teach. So we have this Gurukul kind of training system where students from all over the country, there are like 4-5 dedicated students from Banaras, Bangalore, Delhi. They learn sitar and classical music. So we teach them in a Gurukul tradition. You know, in Gurukul tradition, you don't pay. So I didn't know that. Yeah, so it's like you're part of the family. It's a very ancient tradition which is very important. Being in the presence of the guru and learning from the guru is very important. Sure. ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോവുക, യു പേ ദ ഫീ ആൻഡ് കം ബാക്ക്, that may not give you the full potential of an artist. You know what I mean? So if you see how he performs, if you travel with him for concerts, if you see how he conducts himself with other people, it's a way of life. It is much more deeper than just going to some online class and learning. So these kids are very fortunate because they travel with my husband, they learn from both of us, they jam with us. We have a studio where we do live recordings, where YouTube streams are happening. So it's a wonderful platform for youngsters. We also do bettaks and concerts and promote these youngsters so that they get opportunities. It's very difficult in a city like Mumbai where there's so much competition. It's very intimidating for a youngster who has moved to Mumbai. Okay, what do I do in this big city? So you need a help. You need a patron. You need a mentor who will guide you how to, make a career in music. So that's what we are trying to do. We try to help the youngsters. ഓക്കെ, അപ്പോൾ KJ യേശുദാസിനൊപ്പം പാടിയിരുന്നു. എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ദാസറിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ പാടിയെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ദീനദയാലു പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ദാസറിൻ്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം I had no idea that the duet was going to be with Yeshudas because he recorded in Chennai, I recorded in Thrissur. So I never got the opportunity to record with him side by side. But later when he came to Thrissur for a show, for a concert, I went for the show. ഞാനിങ്ങനെ പേടിച്ച് നിന്ന് ഞാൻ പോയി, സർ ഞാനാണ് ദീനദയാലു. I went and introduced myself. He was so sweet and affectionate and then started a whole life of association with him. He was kind enough to call me for a lot of programs. I've performed with him extensively in countries like Dubai, Kuwait, Singapore, in prestigious venues like Esplanade. So I used to sing with him on stage shows. And also I was anchoring this show called Gandharva Sangeetam, which he would come and so I've been blessed by very personal association with him, a lot of guidance. I remember once we were in the flight to Singapore, he was sitting in the flight and I noticed him humming something, but I was, you know how we are, we sit and watch movies. So when we landed in Singapore, Vijay was also there, Vijay Yeshudas was there, and then he came straight, he came to me, മോളെങ്ങോട്ട് വാ, ഒരു കൃതി ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തു ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്നു, യു വാണ്ട് ടു ഹിയർ ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഓ മൈ ഗോഡ്. And he sang the kriti which he composed in the flight. I was so humbled
and inspired. I was thinking, here I am sitting and watching movie in the flight, and this maestro uh, who has got 3 hours in the flight and he's sitting and composing in the flight. I'm like, okay, this is why he is where he is. അത് പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും റാൻഡമായിട്ട് Allah, I realize that, you know, it is so important to be in the space of muse mentally, even if you're not physically practicing. So this is why these legends are legends. So I'm very blessed to have gotten some personal guidance from him, to be inspired by his work. സോ അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ നീ കണ്ണ ഇറ്റ് ഗേവ് യു കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെന്റ് എന്തുമാത്രം എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു, അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസും ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും ഇല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഐ ബിലീവ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് കോസസ് ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റ് ഗോ പേഴ്സൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഐ ഡു മൈ വർക്ക് ആൻഡ് ഐ ഫർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തേ നീ കണ്ണാന്നുള്ള പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സിനിമ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴേ ഹോപ്പ് പോയ അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ സിനിമ ഒരിക്കലും റിലീസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത്. അത് റിലീസ് ചെയ്ത് ഈ പാട്ടിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നൊന്നും ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. When the state award was declared, I was in Vienna. Imagine, അന്നത്തെ കാലത്ത് there are no mobile phones. It was ridiculous. അപ്പം I was so sad and happy at the same time. It was a bittersweet feeling because I was not with my family to celebrate. Because I was in Vienna, whatever media attention I would have gotten, nothing I got. You know what I mean? Because you're in a different country, media is trying to contact you, you're not there. So I lost out on a lot of the PR coverage and stuff, but that's okay, you know, it's everything is destiny. But at the same time, I was so happy because I'm a Krishna devotee and I got a song singing in his praise. And this was in 2004. ഇപ്പോൾ 2023 ആണ്, it's 2023. Even now when I perform in concerts, people still ask for that song. അപ്പം എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും that song has stayed in the hearts of people, you know. So I think that is the biggest gift or an award a singer can get, more than any other award. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പലവരും കുറേ സിനിമയിൽ പാടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് മൂളി നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട്? അതിനൊരു റീകോൾ വാല്യൂ ഉണ്ടോ? അത് ലക്കാണ്. ഇപ്പോഴും നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ കുറേ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗേഴ്സ് നല്ല പാട്ട് പാടിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ റീകോൾ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വരെയാണ്. ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഫാക്ട്. അപ്പം അങ്ങനൊരു മെമ്മറബിൾ പാട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്, ദ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ദ കമ്പോസർ ഔസേ ബച്ചൻ സർ, ഷിബു ചക്രവർത്തി. ഔസേ ബച്ചൻ സാറിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹി ഹാസ് പ്രൊമോട്ടഡ് മീ സോ മച്ച്. ഹി ഹാസ് ഗിവൺ മീ വണ്ടർഫുൾ സോങ്സ് ലൈക്ക് താമര നൂൽനാൽ, പ്രാഞ്ചിയേട്ടനിലേക്ക് നാവിലെ ജനാലകൾ. അപ്പം അതൊക്കെ ഐ എം വെരി വെരി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ഹിം ഫോർ ബിലീവിങ് ഇൻ മീ. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു PR ഒന്നും ചെയ്ത എല്ലാ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിനെ വിളിച്ച് സർ ഐ നീഡ് എ ചാൻസ് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പല്ല. അപ്പം ഇൻ എ ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ എ കമ്പോസർ ടു ആക്ച്വലി ബിലീവ് ഇൻ യു ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ്. അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് അടിപൊളി ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിൽ പാടിയ ഗാനത്തിൽ ഏറ്റവും ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും വൺ സോങ്? കുറേ പാട്ടുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണറുള്ളൊരു പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഐ ലവ് ചാഞ്ചാടി ആടി. അതും വൺ ഓഫ് മൈ ടോപ്പ് ഫേവറേറ്റ്സിൽ വരും. കാരണം അതിനും ഇതേമാതിരി എത്രയോ അമ്മമാർ എന്നെ ഇപ്പോഴും വിളിച്ച് പറയും എൻ്റെ കുട്ടീനെ ഓർക്കുന്നത് ഈ പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചിട്ടാണ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോഴും മെൻഷൻസ് വരും, എത്രയോ മെൻഷൻസ് വരും അബൌട്ട് എസ്പെഷ്യലി ദിസ് സോങ്. അപ്പം അത് അഗൈൻ രമേശ് നാരായണൻ സാറാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തത്. കൈതപ്പുറം തിരുമേനിയാണ് അതിൻ്റെ. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സരളമായിട്ടുള്ള ഏത് കുട്ടിക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഫെയറി വേൾഡുമായിട്ടുള്ള ലിറിക്സാണ്. അപ്പം I'm very fortunate to have gotten the opportunity to sing a classic, because any song which can last over more than 2 decades in this era is a classic. So I would say that this is one of the classics. So I just want to ask, ഈ ഒരു മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അന്യഭാഷ ഗായകർക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അത്രമാത്രം ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത്, ഇപ്പം I am well above 40s. അപ്പം അന്ന് ഐ വാസ് മച്ച് മോർ യങ്കർ. അന്ന് എനിക്കിതൊന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് ബിറ്ററാവും, എനിക്ക് ഇത്ര കഴിവുണ്ടല്ലോ, എന്നെ ആരും അങ്ങനത്തെ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ചെറുപ്പകാലത്ത് കൂടുതലുണ്ടാവും.
പക്ഷെ ഇപ്പം വെൻ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനും അങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ അത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ടൈം. മനസ്സിലായോ? ജീവിതത്തിലൊരു വളരെ സിമ്പിൾ റൂളേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ എന്തിനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതിന് നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടും. എൻ്റെ പാഷൻ, എൻ്റെ സോൾ എപ്പോഴും ഗസൽ, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, ക്ലാസിക്കലിന്. അപ്പം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി മുംബൈയിൽ നിന്ന് പഠിക്കും, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പഠിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു മച്ച് ബിഗർ ജോൺറയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് പരാതി പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ വെൻ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ഹേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഐ യൂസ് ടു ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റർ about the whole scenario, but now when I look back I realize why I didn't do much in Malayalam films, because my heart was always running behind, was always invested towards ghazal. അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പ്ലേ ബാക്ക് സ്കിൽ സെറ്റും വേറെയാണ്. പ്ലേ ബാക്കിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റീവ് സ്കിൽ സെറ്റ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പം അതേ ഏറ്റവും അധികമുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി. അതിനോട് അത്ര പാഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ചാൻസ് കിട്ടും. അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് ഇത്ര സിനിമയിൽ പാടണം, ഞാൻ ഇന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി ഇരിക്കും കിട്ടുന്നവരെ. അങ്ങനെ പാഷനുള്ളവർക്ക് അത് കിട്ടും, വിച്ച് ഈസ് നാച്ചുറൽ. ശരിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊരു പോയിന്റിലാണ് യു ഡിസൈഡഡ് ലൈക്ക് എനിക്കിനി ഗസലിലോട്ട് പോകണം, ഞാൻ ഫുൾ ടൈം അതിലായിരിക്കും? ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് പറ്റും? അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ദൈവമാണ്. ബിക്കോസ് ഐ മെറ്റ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് മൂവ് ടു ബോംബെ. അതാണ് റീസൺ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 25 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ സ്വപ്നം മുംബൈയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഈവൻ വെൻ ഐ വാസ് സിംഗിങ് ഇൻ മലയാളം ഫിലിംസ് ഐ ഡ്രീംഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻ മുംബൈ. ഐ നെവർ ഹാഡ് ദ കറേജ് ടു മൂവ് because I would go and learn music and come back. But it is such a huge intimidating city when you go there. Oh, ഇവിടെ പോയി ഇനി വീണ്ടും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണ്ടേ, ഇവിടെ പോയി ഒരു അക്കോമഡേഷൻ തന്നെ എന്തൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, ഇവിടെ പോയി ഇനി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു മാനേജറിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും പോകാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഗസൽ കരിയർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗസൽ ഫീൽഡിൽ ആരെയും അറിയില്ല. എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ, because my audience was restricted to Malayali audience. I would travel all over the world and sing only for Malayali audience. I just didn't have the courage to move to Mumbai. And then I met my husband in Bangalore 8 years back. So 7 years back I moved to Mumbai. So it all happened very organically. So that is God's way of manifesting your dreams. You know what I mean? If you really want something, if you dream of something, it will manifest. So for me, the marriage was the way it had to manifest. Mumbai പോയി I got all the opportunities within a year. It was crazy. അങ്ങനെ opportunities കിട്ടുന്നവരില്ല. I am very lucky. And my first ghazal album was launched by Padma Shri Pankaj Udas sir. It was launched by all the great ghazal singers from Anup Jalota ji, Talat Aziz ji, Amrita Fadnavis, Devendra Fadnavis ji's wife. Appam I got such a royal welcome, you know, adum without planning. Appam then things were easy because once you sing in Khazana festival, which is like one of the biggest ghazal festivals, then others notice. അങ്ങനെ ജഷ്നീർ ഏക്ത എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. ജാവേദ് അക്തർ സാറിൻ്റെ മുമ്പ് എൻ്റെ ആയിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ ഫോർ എ സ്റ്റേഡിയം, ഇൻ എ സ്റ്റേഡിയം ഓഫ് thousands of people. അപ്പം അങ്ങനെ ഐ എം ദ ഫസ്റ്റ് Malayali, I'm the first South Indian to perform in a big national stage like Jashn-e-Rekhta. It's not easy, because I don't even speak in Urdu. And you're singing for an Urdu audience. So all this happened by God's grace. NFDCയിൽ ഒരു അംഗത്വത്തിന് ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിരുന്നു. സോ കേന്ദ്രമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലുള്ള പ്ലാൻസ്? കേന്ദ്രത്തിനോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തതിൽ. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിജി. It's a big responsibility. It is a hugely prestigious institution which promotes films, good films, which promotes and aids in manufacturing and producing good films. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീം വർക്കായിട്ട് യങ് ടാലൻറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം, ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ് എങ്ങനെ ക്വാളിറ്റിയോടെ നടത്തണം, ഹൗ ടു പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ടു ലേൺ ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ്. മേ ബി സ്റ്റാർട്ട് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ ലൈക്ക് ദ പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാതിരി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കൺസർവേറ്ററീസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ കെൻ ഐ എയ്ഡ്, ഹൗ കെൻ ഐ ഹെൽപ്പ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഓൾസോ ടു ഫൈൻഡ് എ സ്പേസ് ഇൻ ഫിലിംസ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതെൻ്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ഡ്രീംസ് ആണ്. കാരണം പണ്ട് സത്യജിത് റേയുടെയൊക്കെ മൂവീസിൽ ഫുൾ സിത്താർ സരോദൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നൗ വി ഹാവ് സംഹൗ ലോസ്റ്റ് അവർ കണക്ഷൻ വിത്ത് റൂട്ട്സ്.
we are blindly aping the West, which is not necessarily a great thing, which should be there. Adu vendanalla parayanda, but we should also promote Indian classical instrumental music in films. Promote more of folk music in films, to make good quality films which can show India as India. We should be proud of our country. Sure. That is my dream. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷത്തെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് മറക്കില്ല, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാമോ? അങ്ങനെയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജ് ഇല്ല. എനിക്ക് ഷാങ്ഹായ് വേൾഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഫുൾ ചൈനീസ് ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ പാടാൻ പറ്റും. ഒരു ലാംഗ്വേജ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റിൽ വന്ന് ദേ വർ സോ ഹാപ്പി. അതുമാതിരി പോളണ്ട്, വാർസോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് പോയി ഫോറിനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ ഫീലിംഗ്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മെമ്മറബിൾ സ്റ്റേജസിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതല്ലാതെ ഐ തിങ്ക് എവറി സ്റ്റേജ് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ. If there is a good audience, if there is a loving audience, every stage you take back something. You make so many people happy and smile at the end of the day. I think that's the only thing which matters. Every stage is a blessing. Yeah. Okay, അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? Future projects are releasing more ghazal albums. ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ്. I keep releasing, but I want to release one new album. അതിൻ്റെ പണിപ്പുര നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I want to launch it by the end of the year. My priority will be to produce original ghazals. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഗസ്റ്റിനെ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പാട്ട് പാടിപ്പിക്കാതെ വിടാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു ഗസൽ ഗാനവും അതുപോലെ ഒരു മലയാളം ഗാനവും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളം ഞാൻ പാടിയ ചാഞ്ചാടി ആടിയിലെ 2 വരി പാടാം. ചാഞ്ചാടി ആടി ഉറങ്ങ നീ, ചരിഞ്ഞാടി ആടി ഉറങ്ങ നീ, ആകാശത്തു ഞാലാട നീ, കാണാക്കിന കണ്ടുറങ്ങ നീ. വാവ്, ഒരു ഗസലും കൂടി. ഇതെൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ ഗസലാണ്. 2 വരി പാടാം. സുനാ ഹേ ലോഗ് ഉസേ आँख भर के देखते, सोस के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं. सुना है लोग, सुना है लोग, सुना है लोग. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. യുവർ എ ഡിവൈൻ സോൾ. നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, വെരി റൂട്ടഡ് ആൻഡ് വെരി കൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് പേഴ്സൺ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ടെൻഷനിലാണ് വന്നത്, പക്ഷേ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ റിയലി ഹാഡ് എ ബ്ലെസ്ഡ് ടൈം. Thank you, and you were wonderful too. Thank you.